Today we are going to learn another new lesson. It. We are the tavat alut paadamak ගැන කතා කරන්න යනවා. It. It is one of the pronouns. සර්වනාමවල එකක් තමයි it කියලා කියන්නේ. Okay, so what are pronouns? What are pronouns කියන්නේ? සර්වනාම. Pronoun replaces a noun. Pronoun එක නාමපදයක් වෙනුවට යොදනවා. Pronoun takes the place of a noun. නාමපදයේ තැන ගන්නවා සර්වනාම. My country, it කියලා කියනවා. Kamal, he. My father, he. My mother, she. Today we are going to study it. බලමු. පළවෙනි අවස්ථාව. Number 1. It is used to refer to an animal or thing that has already been mentioned or which has been talked about. දැන් තමයි සඳහන් කරපු සතෙක් ගැන යම් දෙයක් ගැන යෝගම දැන් මේ මොහොතේ කතා කරමින් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කියන්න අපි it භාවිතා කරනවා. බලමු උදාහරණයක්. Where's your bag? කොහොමද බෑග් එක? It's in the room. ඒක කාමරේ. It. Air. Did you see it? ඔයක දැක්කද? ඒක දැක්කද? it භාවිතා කරා කලින් සඳහන් කරපු දේ විදිහට. Find a new bag and put these books in it. It. ඒකට. මේ පොත් ටික දාන්න. තව අවස්ථාවක් බලමු. It is used to identify a person. පුද්ගලයෙක් හඳුනා ගන්න භාවිතා කරනවා. It is used to identify a person. දැන් දුරකථනයෙන් කතා කරගෙන ඉන්නවා. යම් කෙනෙක්. එයා කියනවා මෙහෙම. It's your father on the phone. ඒ වගේ තාත්තා ඉන්නේ. It's your father on the phone. phone එකේ. දුරකථනය බලන්න. Here. Hello Peter. It's Fernando here. It's Fernando here. Was it you who gave me a call? Was it you who gave me a call? It to identify a person. It is used in the position of the subject of a verb when you are talking about time, the date, distance, the weather, etc. ඔබ කාලය ගැන කතා කරනකොට ඒ වගේම දුර වෙලාව දිනයක් සම්බන්ධ අදහස් වලදී it උදව් වෙනවා. උදාහරණ ටික බලන්න. 2:10. It's 2:10. It's 2:10. 2:30. It's 2:30. නැත්නම් it's 2:30. It's 2:30. half can bargain. 2:15 කියලා. It's 2:15. නැත්නම් it's 2:15. It's 2:15 කියන්න පුළුවන්. නැතුව කියන්න පුළුවන්. It's 2:15. 2:45 වගේ වුණොත් කොහොමද? It's 2:45. නැත්නම් it's 2:45. තුනට කාලය කියලාත් කියනවා. It's 2:45. ප්‍රධාන වෙලාව ටික බලන්න. 1:02. It's 1 o'clock. It's 2 o'clock. It's 3 o'clock. Tonight. It's 5 o'clock. 5. Okay, so it භාවිතා. It's 2 o'clock. මේ o'clock කියලා කියන off the clock කියන එක. ප්‍රශ්නයක් අහනවා වෙලාව කීයද කියලා. What's the time? නැත්නම් or you can say what time is it? What time is it? Okay, කිව්ව විනාඩි දැන් 22යි පොඩක් විනාඩි ගණන් සඳහන්. We mentioned the minutes. It's 22 minutes past 2. 2:46 කියනවා. It's 46 minutes past 2. We mentioned the minutes. අපි ගාන වෙලාවන් වලින් බැහැරව කතා කරද්දී අපි මිනිත්තු ගාන සඳහන් කරනවා සාමාන්‍යයෙන්. දැන් ඔයාව දැකලා ගොඩක් කල් මම දැකලා දැන් ගොඩක් ආවා අන්තිමට දැකලා මම ගොඩක් කාලයක් වුණා දැන්. It's a long time since I saw you. It's a long time since I saw you. මම ඔයා දැකලා ගොඩක්. තුනක් මම ඔයා හම්බෙලා. තුනක් මම ඔයා හම්බෙලා. It's 3 years since I met you. It's 3 years since I met you. දැන් බලන්න මේ කාලේ සම්බන්ධව භාවිතා කරන අදහස්. දැන් බලන්න මේක. දැන් වෙලාව හරියන්නේ. It's time to go now. අපිට දැන් යන්න වෙලාව හරි. අපිට දැන් යන්න වෙලාව හරි. It's time for us to go. It's time for us to go home now. අපිට දැන් ගෙදර යන්න වෙලාව ඇවිල්ලා. මෙලහට මම ගෙදර ගිහිල්ලා ඉන්න ඕනේ කියලා කියන අදහස. It's time I went home. It's time I went home.
මේ වෙද්දි වාට කාර් එකක් තියෙනවා. It's time you had a car. දිනේ බලන්න. What's the date? What's the date? දිනේ සම්බන්ධ. It's the 3rd of March. මාර්තු 3 වෙනිදා. අද සඳුදා. It's Monday today. අද මගේ උපන් දිනේ. It's my birthday today. Today is my birthday කියනවා. It's Monday today කියන එක today is Monday කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊයේ මගේ උපන් දිනේ කියද්දී it was my birthday yesterday. Yesterday was my birthday කියලා කියන්න. දුර සම්බන්ධ කරලා it's far දුරයි. කොච්චර දුරද? How far is it? දැන් මීගොමිල්ල කොළඹට කිලෝමීටර් 30ක් තියෙනවා. It's 30 kilometers from Negombo to Colombo. දැන් මෙහි ඉඳලා කොළඹට කොච්චර දුර තියෙනවද? How far is it from here to Colombo? It භාවිත කරා. දුර සම්බන්ධ. බලමු කාලගුණේ weather. When you talk about weather, වහිනවා. It's raining. හිම වැටෙනවා නම් මේ වෙලාවේ it's snowing. Okay? කාලගුණ සම්බන්ධව රස්නේ. It's hot. සුළං සහිතයි. It's windy. අවුවයි. It's sunny. සීතලයි. It's cold. It's cold. කුණාට සහිතයි. It's stormy. Stormy. කුණාට සහිතයි. මීදුමෙන් වැහිලා තියෙනවා නම් it's foggy. මීදුම සහිත නම් ටිකක් මීදුම it's misty කියලා කියනවා. Okay? හඳ මුදල පායලා තියෙනවා. It's full moon tonight. අදරය හඳ පායලා. It's full moon tonight. කල්වරයි. කල්වරය අඳුරු. It's dark. මම light දාන්නද? කලුර වැටෙමින් තියෙනද? Shall I switch on the lights? It's getting dark. It භාවිත කරා. දැන් කාලගුණය ගැන භාවිත කරා. මොන අපි තව අවස්ථා බලමු. මේවා ගියාගන්න. මට යන්න පැය දෙකක් යනවා. සාමාන්‍ය it takes me 2 hours to go there. It takes me 2 hours to go there. මට යන්න දවස් පැය දෙකක් ගත්තා. මට යන්න පැය දෙකක් ගත්තා. It took me 2 hours to go there. මට යන්න දවස් දෙකක් ගත වෙයි. It will take me 2 days to go there. But it takes, it took, it will take. දැන් ප්‍රශ්නයක් නගනවා. කොච්චර වෙලාවක් යනවද ඔයාට ගෙදර යන්න? How long does it take you to go home? How long does it take you to go home? කොච්චර වෙලාවක් ගියාද? How long did it take you to go home? කොච්චර වෙලාවක් යයිද ඔයාට? How long will it take you to go home? නෝලිලා පාඩම. Repeat this. Say it. කියන්නේ. Write this and say. Talk to yourself. තමට කතා කරගන්න. තව අවස්ථාවල මේවා පාලනය කරගන්න. Buying and lazy. It is easy to walk. It is impossible to understand people. මිනිසුන්ගේ තේරුම් ගන්න අමාරුයි. Dangerous to swim in the river. it බොහෝ තැන් වල අපි භාවිත කරනවා. දැනට අපි කරපු ටික අපි ලියපු ටික කරපු ටික බලා ගන්න. තව ගොඩක් භාවිතයක් තියෙනවා. So learn well. මොකද ඉගෙන ගන්න and talk to yourself. තමන්ට මේවා කතා කරගන්න. Read by heart. කටපාඩම් කරගන්න.